friends, my best show electronics servicing center ki welcome. Friends, ఈరోజు panasonic LED TV 32 inch సర్వీసింగ్ వచ్చింది. ఇది వచ్చి ప్రాబ్లం సెట్ సౌండ్ వస్తుంది కానీ పిక్చర్ లేదు. ఆన్ చేశాను, పిక్చర్ సెట్ పవర్ సప్లై అంతా ఓకే రన్నింగ్ అందులో, కానీ పిక్చర్ మాత్రం లేదు, నో పిక్చర్, ఓన్లీ సౌండ్. ఇప్పుడు దీని ప్రాబ్లం ఏమనేది స్టెప్ బై స్టెప్ మనం తెలుసుకుంటాం. ఓపెన్ చేస్తాం. ముందు ఈ మోడల్ వచ్చేసి చూడండి, (32 inch) మోడల్ చూడండి. పానాసోనిక్ TH32C460DX. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు దీన్ని ఓపెన్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఆన్ చేస్తాం. ఆన్ చేసి వోల్ట్ ఓకే. ఎల్ఈడి పనిచేస్తుందా లేదా చూడండి. 12 వోల్ట్ ఓకే, 11 ఓకే. తర్వాత 2.3 వోల్ట్ ఓకే. ఎల్ఈడి పనిచేస్తుందా లేదా చూసుకోండి. ఎల్ఈడి వోల్టేజ్ ఓకే. తర్వాత ఎల్ఈడి చెక్ చేసుకుంటాం. ఎల్ఈడి సప్లై ఓకే. 85, 60, 50. ఓకే. ఎల్ఈడి పనిచేయలేదు. ఎల్ఈడి ఓపెన్ చేసి ఎల్ఈడి చెక్ చేసుకొని, ఎందుకంటే బోర్డ్ ఓకే, సౌండ్ ఓకే, ఎల్ఈడి వోల్టేజ్ ఓకే. ఎల్ఈడి లేకపోతే మామూలు ఎల్ఈడిలో మామూలు ఓపెన్ అయిపోయి ఎల్ఈడి షీట్లు ప్రాబ్లం, ఎల్ఈడి బ్యాక్లైట్ ప్రాబ్లం. దీన్ని ఓపెన్ చేసి బ్యాక్లైట్ చెక్ చేసుకుంటాం. ఎల్ఈడి మాత్రమే ఎల్ఈడి ప్రాబ్లం ఉంది. దీన్ని ఓపెన్ చేసి ఎల్ఈడి చెక్ చేసుకుంటాం.